ローピンは覚える必要なし。I know what I'm doing in the league next month. I know. Write that one down. That's a good one. Engage. It's the Mahjong Gen YouTube channel. Welcome to Pro Asked, where we are Mahjong pros roasting. Are we roasting our fans? Is our guest roasting us? Come along with Jen and me as we discover and rediscover how much we can still learn about the game of Mahjong. Okay, just like the last episode, we are going to feature one streamer and go over their hands with an amazing pro. And this time, our streamer is once again the amazing and highly skilled Navitas. He's basically a pro, I think, at this level of play. Yeah, So just not here. we're going to see if we can give him any advice. Last time, we only got a little advice for him, but we'll see what we can do. We got a lot of this advice time. for ourselves. Oh, yeah. Definitely. We can all strive to be like Navitas. Right. His play was generally just approved, and we were like, oh yeah, we should have played like Navitas in all of those situations. Okay. And make sure you follow him on Twitch. He is streaming a lot. And lots of friends in his community as well. And so the person giving us approval of Navitas' play so far is Katsumata Kenji. And we introduced him in detail last episode, but quickly reintroducing him. He won the Renmei League Championship, the 32nd Hoi in 2015. He also won the JPML second... as well, by the way. Oh, it's JPML, yes. That's our Renmei, yes, JPML, Japan Professional Mahjong League. Also, within the JPML, he won the Grand Prix Max in 2011. He was among the first group of people to be drafted into M League in 2018, taking them to the finals in that season, and then dominating the finals in the 2020/21 season for Exfordine Kazan's first M League title. He was also a teacher at school before he started schooling us all in Mahjong, so it's no surprise that when he talks about Mahjong, it's in a clear and logical manner that just makes you a better player after you hear it. I think of him as the Mahjong professor, but he is more widely known as the Mahjong Gunshi, or Mahjong tactician. Welcome back to the show, Kenji Katsumata. Yokoso! こん Welcome! にちは。 Yokoso. よろしくお願いします。よろしくお願いします. Okay, let's get right into our hand. We're going to cover a little bit of calling tiles, which is something we all Oh. could stand to review. So this is East 4. There are 2 continuances, 2 reach sticks on the board from the previous hands. And the Dora is a 6 of cracks. We are in the north seat. We're also short on points. Yeah, that's true. Yes, that's true. We are in... So Navitas right now has 16,600 points and is in last place. Okay, so actually I've been reading Katsumata Pro's book lately. His book is Mahjong IQ 220. So far, my Mahjong IQ, according to his questions, is around 90, I think. But one of the really interesting concepts in the book is ranking your haipai, ranking your starting hands. So A, which is like you're 1 away from ready, or maybe even ready. Or if you're like ready, then you have the S ranking, and it goes down to D, and D is usually 4 away from ready, or yon shanten, which this hand is. But it doesn't look that bad. だけど、そう、D に、形は D だけど、赤ウーマンとドラのローマンがあって、手が高くなりやすい。で、今点数状況が4着っていうことだから、速い手よりも高い手の方が嬉しい状況。だから、そういう意味で状況にマッチしている手だからっていうことで、まあ C ランクに格上げしていいかなっていうふうには思います。Okay, so we definitely want to kind of do something with this hand and get some points with 2 Dora. If you're looking at this hand, are you thinking you've got the Suji 2-5 of dots there, you've got an 8 off by itself and a 4 in the middle there, but not neat. Are you starting, and you've got a bunch of letter tiles and a bunch of Manzu, which happen to be Dora. Are you going to start immediately leaning towards Honitsu? Or do you still think, okay, with the 2 Dora, is this going to be expensive enough if I just kind of put it together that way, try to get the, a non, don't push it unnecessarily towards Honitsu yet.
くっつきを狙います。だから第1打に切るのは1枚切れているシャアを切るのがいいと思います。でシャアを切った後に、何を引くかで本一の可能性は諦めはしないんだけれども、一旦1枚切れているシャアっていうのは攻撃には一番使えないパイだからシャアを切って次のツモで考えようっていう。So it's interesting because I mean, in a lot of these situations, I think is the reaction like without thinking, like, oh, Q1's off there by itself. I'm just gonna cut the ones or nines. We say okay, ones and nines first, and then the letter tiles later. I think I would have probably cut the 9 there myself. It's interesting to think, okay, actually, we're attacking on this hand. That 9 is going to be more useful. The Shah is going to be less useful because there's already one out. I'm not in full-on attack mode, I guess. そう。しかも今回は一気通貫の可能性もちょっとだけあるから、例えばこれがね、パーソーの代わりに手にイーソーを持ってたらイーソーが第一打がいいです。数ソーを持っているイーソーだったら絶対に使わないからイーソーから切って樹牌を手に残してってするけど、数ソー、パーソーとリャンピンとウーピンは全てこうくっつく可能性が減ってしまう。どれを切っても裏目が存在するからシャアがよくってっていうところです。Yeah, I can see myself discarding the 2 of dots actually because it's Suji. Like more than the 9 because the 6 is used with the 5s, but you and I have great reasons for being wrong. Okay, let's see what Navitas did. And I want to mention that Navitas is actually famous for going for flush hands all the time. So he doesn't actually, but for some reason he's famous for it. なんかリャンピン切りもね有力な候補なんだけど、リャンピン切りっていうのはトップ目の時とかにする選択かなっていうふうに思います。Oh, okay. That makes sense. And he started with the south actually, which I guess it's not hugely different from the west, except there's one west out. 安全度ってことね。Okay. And then he goes with the west. So what happens? Oh, now you have a pair. I mean, you can see what I see highlighting there, but what do you think, Katsumata Pro? はい。 Would you go with the 9 here? Or maybe the 2 of dots finally? 9万が一番いいです。 Okay. Look at that. I became right before you. I'm just trying to get rid of that 2 dots. Get out of here. Okay, Q1 is better, and Navitos discards the Q1 right there. And the white dragon, which is already being used in a pawn. So when you went back there, the white dragon was already pawned before. Would you still keep the 9 crack over it? I mean, I know it might be a safe tile, but your hand didn't change that much with this draw, and then suddenly it's okay to discard the safe tile, you know? Like 使えなくはないけれども、状況を整理すると、トイメンが白をポンしてきました。で、自分の手の形を見たときに、おそらくトイメンの方が自分より速そうだなって思う。で、自分の手は上がれるかもしれないけど、相手が先にテンパイして、そこに追いついてめくり合いで勝った時に上がるっていうような未来が想像できるんですね。なので、相手がテンパイする前に、危険な、自分であまり使わない危険な部分を処理していきたい。先切りとかっていう風に言われるやつなんだけど、その意味で9万から切って、ここでも白は取っておいて、裏目を引いちゃうかもしれないけど、例えばチーソーが2枚切られているからパーソーを切るとか、ね、あんまり
使えるかもしれないんだけど、確率低いよねっていう危ない牌を先に切っていってあげるのが、後手の時、自分の手が遅い時のいい打ち方かなって思います。Okay, so right here, actually, instead of the white dragon, it'd be better to discard maybe the eight of bams or something to cleanse. Okay. 白は安全牌だし、パーソーとかリャンピンっていうのがあんまり使わなそう。なんかイメージなんだけど、マンズの2、3で1面ツでしょ？はい。で、マンズの5、6で2面ツね。はい。で、9ピンが頭候補。だから残りあと2面ツ必要なんだけど、そこがウーピンに数ピンとかローピンを持ってきたのと、数層に3層とかウー層を持ってきたの5メンツが今の現状の候補。だけどマンズのウーマンは556のウーマンはもう1枚ドラのローマンを持ってきた時に大事だからウーマンは取っておく。だからリャンピンとパーソーとかっていうのはあまり使わないかなっていう状況なので、相手が泣いて早く上がろうとしているんだったらリャンピンとかパーソーは先に切ってあげなきゃいけないかなって。Okay. Finally, I can get rid of that 2 dots. Okay. So, and he discarded the white dragon. So we have a little bit of advice there. We can keep safe tiles a little bit longer with this sort of shape. Ooh, not a bad discard, but how about the green dragon? So now this is Awase-uchi, so he's discarding. He's matching to the discard before, but it seems like the advice from the last discard would still hold. There's 2 green dragons out already, so... まあでもリャンピンが現物になってくれたから、このリャンピンはね残しといても問題ないから、パーソーぐらい、まあチーソーが2枚切れてるし、パーソーを切っておいて、まあどこに両面ができるかなっていうのを待つぐらいがいいかなって思います。Okay, makes sense. Of course it makes sense. So many pairs. Barely helpful. Oh, finally again, then. All right, and finally gets rid of the 2 dot. Yeah. But here we've kind of decided the open. So 1, 2, 3. So now we think 4 is going to be the open-ended, hopefully an open-ended weight. 数層か数ピンとか数万を持ってきて、4、5、5、6みたいな両面を作りやすい形ができてくれるのが嬉しいです。Okay, and there's even a kind of a chance for a Sanshoku in there, I think. Oh, there is a chance, isn't there? Gar's favorite, Sanshoku. Everybody's favorite. Love to hate it. And there's a reach! Oh no! Oh. Okay, so yeah, actually, while Navitas was playing this, he was talking about whether he should call the hand or not a little bit. So, I don't know, it looks really too far away to call for me. But I don't think I think it was maybe the next discard or so. The thing is, like, a lot of players are calling a lot more these days. It's been really popular, even if your hand is really far away. You know, you call like 2 or 3 times, and you plan to call 2 or 3 times, even if you don't have an expensive hand, or sometimes, you know, because you have a lot of Dora. But yeah, so do you have any advice on that? いや、この手は泣いても泣いたらダメ。遠くて泣く時もあります。だけど遠くて泣くのが有効な時っていうのは、その手が遠いからあんまり上がれない。だけど例えばじゃあ 3% 上がれたとします。遠くてね。でその 3% の時に8000とか12000みたいな大きな加点になる手はまず遠い泣きでも OK。もう一つは、ごめん。そういう遠くても高ければ泣くのは OK。だけどこの手は泣いても現状3900以上はちょっと見込めないから、リスクと見合ってないかなって。泣いた後に絶対に安全牌が足らなくならないんだよとかだったら泣いてもいいんだけれども、この手は
安牌が足りなくなって放充してしまう可能性があるから泣かない方がいい。 Okay. でもう一個ね、ちょっと遠い仕掛けのね、ダメな部分っていうのがあるんだけど、遠い仕掛けをしたらどうなるかっていうのを考えてほしいんだけど、さっき僕の本のハンドランクの話をジュンがしてくれたけどね、相手3人が仮にハンドランクなんてまだこの段階じゃ読めないんだけど、仮に A と B と C だとします。相手3人のハンドランクが。はい。その時に自分が遠い仕掛けしたらどうなるかって言ったら、ハンドランク C の人はまあ大した手じゃないから安全に行こうってするよね。はい。でハンドランク A の人っていうのは、僕が遠い仕掛けをしても自分の手は A ランクなんだから構わずまっすぐ攻めるよってするよね。なので A ランクの人が上がりやすい局面ができてしまう。自分が遠い仕掛けをすると。でも自分が泣かなかったら C ランクの人がピンフのみとかで上がってくれるかもしれないわけじゃない。だからその C ランクとか安い手の人を下ろして A ランク高い手の人の攻撃が決まりやすくなってしまうっていうのが遠い泣きの最大の悪いところ。なるほど。だから遠い泣きが成立する、遠い泣きをしていいよっていうのは、上がれた時に見返りが大きい8000以上の手か、相手のハンドランクが全員 CC みたいな感じで読めてね、下ろすことができるよっていう風になった時に有効です。まあここは多分無難にパーピンとかだけど、いやすごい難しいけど僕は自分だったらローソーを切る。遠いから、はい、遠いし上茶がパーピンをしてきてるから、またやっぱり上茶からリーチが来た時のためにパーピンを残しておきたいから、諦めてこの手は諦めてローソーを切るかなって思います。ちょっと厳しく言うと556ピンのウーピンを1個先に切って発を残ってるとかってできてると粘れたかなっていう。So yeah, like there's a lot of room to keep the safe tiles in the middle of the first row of discards there. Okay, that's good. That's good advice. Everyone will be happy. But he discards the 8 of dots. So I mean, I think that's a common discard. It's 多いと思います。And it ended. And we have a couple more questions from more questions? Okay. Yeah, players. So since we have like an amazing board reader here, we do have some questions about reading the board. So first question is, do you actively read individual specific tiles in opponents' hands? And what information do you look for when you do that? Because for me, it feels like with 3 opponents and everything's changing so fast, it's really hard to keep up and think about the discards as well as my own hands. So usually I don't have time to do that until I'm like basically tenpai. That's what the viewer asked. So まず全部を見るのはかなり練習しないと無理だから全部は見なくていいかなって思います。で、大事なのは相手の捨て牌を見る時のコツとして大事なのはパーツ落とし。例えばチーピンを払う時にパーピンローピンって切ってきているのかローピンパーピンって切ってきているのかっていうところが重要なのね。でローピンを切った後のパーピンがつも切りだったらそれはターツ落としじゃなくてただ孤立してるローピンを切って後からパーピン持ってきていらないって切った。だけどパーピンが手出しだったらカンちゃんを6、8って切ってきたっていうことだからパーツ落としの2枚目の方だけを覚えておいてあげるとすごく効果的に見ることができます。ローピンはどっちでもいいのも手出しでもつもぎりでも変わらないから、ローピンパーピンの時のパーピンが手出しかつもぎりかを覚えておいてあげるのがコツ。ローピンは覚える必要なし。
I know what I'm doing in league next month. I know. Write that one down. That's a good one. No, it's Multiple because topic. when you're first learning and people are like, oh, you gotta watch if it comes from the hand or if it discards from the draw. And it really can be overwhelming. And so I think a lot of people just like even give up on it. でもね、コツねいっぱいあるよ。手出しつもぎりのコツとしては、本当全部覚えるのはトッププロでも難しくって、だから全部は本当覚える必要なくって、あとは相手が手出しで切ってきた危険牌を覚えておいてあげる。危険牌を切ってきたっていうことは進んでるとかはどうでもよくって、危険牌を切ってきたってことは危険なのにここまで持ってたわけだから必要だったんだよっていうことがすごく大事な情報なの。安全牌だったら必要なのか必要だから持ってたのか安全だから持ってたのかどっちかわからない。でも危険牌を持ってるってことは必ず今までついさっきまで必要だったっていう情報になるから、そうすることによって相手の手配のヒントが出てくるから、危険牌を覚えておいてあげるっていうのも、手出しの危険牌を覚えるっていうのが大事。Oh, okay. So today's lesson is remember the tiles that are like bunched together and also the dangerous tiles. Okay, and we have a couple minutes to do one last one. How much do you play to your opponent's tendencies and habits? For M-League, and this kind of goes in with Garth had a question about this too. For M-League, you're basically playing the same players all the time. And not only that, you've been playing with these players for years and years. And even before there was an M-League, before you all even joined like JPML, I know there's a big gathering at Bakansu, at Vacants in Kagurazaka. So you've known these players for decades. So how much does that play into how you play against them? 所作の癖は一切使わないです。所作の癖は勝負どころでわざとやってくる可能性もあるから、お互いがお互いに分かってる。例えばテンパイした時はこういう手の動きするよねとかっていうのも勝負どころでテンパイしてないのにしてくるかもしれないから、そこはもう一切使わないです。だけど打牌の選択の癖っていうのは利用します。まあすごく分かりやすい例で言うと、黒沢さんってめったに泣かないのに黒沢さんがポンするってことはこういう例えばマンガンなんじゃないかハネマンなんじゃないかみたいな、その打牌の内容の癖はもうめちゃくちゃ重視します。I don't know how much you played with Garth, but we played together in WRCR and stuff. So have you found any of my tendencies? 手の作り方っていうのは結構気にしている。ジェーンがよくある手の作り方としては、安い手の時は降りるのがちょっと早め。だけど逆に自分の手が高い手の時は攻めが他の人よりも強く攻めてくる。だからジェーンが高い手で攻めてきた時は、例えばリーチにね無筋を切ったからテンパイかなって思う時とかでもジェーンは高い手だったらいいシャンテンでも攻めてくるからまだいいシャンテンかもしれないなとか。じゃあちょっと分かんないタイプ。でも逆に言うとリーチにあっさり降りた時は安い手はすぐ諦めることが多いから、ドラを1枚も持ってないからこっちのリーチの人がいっぱいドラ持ってんのかなとか、そういう風に使ったりする感じかな。いいね。面白い。ありがとうございます。Okay, that's it for our show for today. Thank you so much. And be sure to follow us on all the appropriate places here on YouTube, and all of us are also on Twitter. And that's it for today's show. Thanks to Katsumata for sharing his insights with ProEst. And thanks to all of you for watching. And be sure to join me and Jen again on the next episode of ProEst on our journey to get enough advice to finally someday play like pros. Thank you. ありがとうございます。ありがとうございます。Game